The catastrophic cyclones, Sidor and Aila, had caused extensive damage to homes, crops and livelihoods in Jhalokati and Potuakhali of Borishal district. Countless homes were destroyed and tens of thousands of people left stranded. When several rivers broke through embankments, salt water flooded the croplands of thousands of farmers, destroying harvests. On top of this, the hike in food prices further aggravated the sufferings of those affected. Having lost productive assets, employment and resources, millions became extremely vulnerable to hunger and malnutrition. To address the situation, the World Food Programme launched an emergency program supported by the European Union Food Facility to districts, particularly along the coastal regions of Bangladesh. The innovative program used a multi-pronged strategy for maximum results and outputs. Combinations of cash and food for work programs created jobs for unemployed women and empowered poor farmers. The cash grant and livelihood training assisted ultra-poor women to gain sustaining independence. Sitting on a roadside embankment on the bank of the Tetulia River in Bashbaria village under Doshbina Upazila in Potuakhali district, Aklima Begum and other villagers recounted those terrible days. আমরা আগে খুবই কষ্ট করছি স্যার মানুষের বাড়ি গিয়ে ভাতের পানি এনে ঘুরে খাওয়াই জীবন বাঁচাইছি এইভাবে আমরা কষ্ট করছি এখন মনে করেন কাজটা আবার ডেইলি আমাদের 75 টাকা দিয়েছে 3 কেজি চাল দিয়েছে আমরা খুবই দুগা ভাত রান্না করে খাওয়াইতে পারছি একটু বাজারও আইনা খাওয়াইতে পারছি পোলাপানের পড়াইতে পারি এখন ওই দুইটা খাতা কলমের টাকাও দিতে পারি আবার বাড়ি মনে করেন ওই দরজা একটু জায়গা আছে দুইটা শাকসবজি লাগাই মনে করেন ওই একটু রান্না বাড়া করে পোলাপানের খাওয়াই তার আমরা নিতে পারতাম না এই আরো কোলে করে জিরে জিরে মানুষ আমার বিপদ পড়ছে না আমার ঘরের লোক নাই আরেকজনে পায়ে ধরিয়া একজন একটু লইছে আবার আরেকজন এইভাবে কোনো গাড়ি ঘোড়া এই রাস্তা দিয়ে চলে নাই আমাকে অনেক উপকার হইছে মানুষের দুয়ারে যাওয়া লাগে নাই মানুষের কাছে দাঁড়কজ্জ লেগে যাওয়া লাগে নাই মনে করেন এই রাস্তার কামড়া করে আমরা একটু পোলাপাইনে পড়াইতে পারি More inspiring accounts of villagers point to the success of the initiative. How the WFP-EU collaboration has constructively addressed the short-term hunger and provided a means for long-term food security and sustainable livelihoods. The main objective of the project that WFP is implementing is mainly a support to 80,000 ultra-poor rural beneficiaries that were affected by the food crisis of 2008. What I consider is extremely important in the collaboration is to provide additional support to the government of Bangladesh. With the repairing of a damaged embankment in Doshbina Upazila of Potuakhali district, the lives of 2,000 farmers have changed positively. It has been possible to save at least 1,000 hectares of cultivable lands from the flooding tides which bring in salt water. On the other hand, rehabilitation of the damaged embankment has improved the road communication system and the locals will enjoy long-term benefits from better linkages to markets, schools and other facilities. আমাদের এলাকায় কোনো ধান পান আমরা করতে পারতাম না যদি কিছু টুকটাক করতাম বাসায় নিয়ে যেত কোনো শস্যবাদি কিছু আমরা পাইতাম না এখন এই বেরিটা দেওয়া নেই মোটামুটি আমরা ভালোই চাষবাস করতে পারি দুগা ধান উড়াইতে পারি বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খাইতে আমরা খুব শান্তিতে আছি আর আমাদের চলার সুযোগ ভালো হয়েছে আগে যে এক ফসল সেইটি আমরা পাইতাম না ঠিক মতন এখন আমরা এই বাঁধের জন্য আমরা মানে প্রতিটা বছর যেমনি করে আমন এবং ইরি
বা বড় এই সমস্ত ফসলাদির কোনো ক্ষতি হবে না এবং এই পিছনে যে আমরা ফসলাদি পাইছি তাতে কোনো ত্রুটি হয় নাই। The people in Nol City Upazila of Jhalokati district also had inspiring stories to relate. There were canals created for irrigation that had been rendered useless as they became waterlogged. Farmers were only able to cultivate their lands once a year, if at all. The food and cash for work component activities engaged communities to rebuild and excavate these canals to resolve the irrigation problems, with a view to achieving long-term sustainability in agricultural output. আমরা মাছ পাই, মাছ ধরি আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারি এবং আমাদের চাষা জমিতে খুব চাষাবাস করতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। এখন আমরা সব সময়ের জন্য পানি পাইতেছি। আমাদের এলাকায় অনেক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে ফসলের। আগে আমাদের 2টা ফসল হইতো, এখন হইতে 3টে ফসল দিতে পারবে। আমাদের ইরিগেশন ছিল না, এখন আর তারা জমিতে এই পানি থাকায় চাষ করতে পারবে, অনেক অনেক উপকার হবে। The project, funded by the EU, has not only resulted in the creation of employment opportunities but has also led to increased food production in newly irrigated areas. Shanu Begum and her 3 children have been grappling with the challenges of daily life since the disappearance of her husband. The project has assisted Shanu Begum in her struggle and has empowered her by providing her with a path out of extreme poverty. কিভাবে মানুষের বাড়ি কাজ টাজ করছি, কোনো রকম খাইয়ে বাঁচি, এতে তো খুব কষ্ট হয়েছে। এখন খালের কাজ পাই তো একটু আমার ভালো হয়েছে, আমার আর উন্নতি হইবে এই জন্য আমি কিনছি, যে এইটা আয় হইবে, আমি ভালো থাকতে পারবো, ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াইতে পারবো। WFP continues to implement activities that help the ultra-poor achieve self-sufficiency and greater resilience to the challenges ahead. At the end of the program, as we take stock, one of the most amazing things for me is that we have a very big multiplier effect. One of the most remarkable things for me about this EU food facility and the collaboration with WFP is that with 22 million euro, we've managed to benefit 1.7 million people. Now, we've directly given employment to 105,000 workers, and we've assisted them at the height of the crisis, during the lean periods where really they were eating less food and desperate for employment. But the assets that those 105,000 people have built are benefiting 1.7 million people. This timely and critical intervention addressed critical food and income gaps posed by the price hike. It lifted some of the poorest families out of the vicious cycle of hunger and malnutrition. Access to assets and better infrastructure has empowered and strengthened entire communities in their quest for long-term stability and security. The people are now able to face natural and economic calamities with newfound resilience. Landless poor women like Shanu, Aklima, Shahinur, Aila, along with 500,000 other beneficiaries of the EU WFP Food Facility Partnership, are profoundly thankful, relieved from the constant threat of hunger, undernutrition, and loss of livelihoods. The marginal and landless poor farm households of these food insecure districts now look towards the future with confidence and optimism.